So, hi Nihal bro, welcome to the podcast. What are the AI tools you use in your current design process? హై ఫిడెలిటీ డిజైన్ ఫిగ్మాలో చేయాలన్నా స్కెచ్లో చేయాలన్నా ఎక్కడ చేయాలన్నా ఇట్ వుడ్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ స్టార్టప్స్లో అంత టైం ఉండదు మనకి. సో టు ఆప్టిమైజ్ ఫర్ దట్ వీ యూస్ టు ఫస్ట్ మేక్ ఎన్ ఈజియర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్. ఇఫ్ ఇట్ వర్క్ దెన్ వీ యూస్ టు గో కాంప్లికేటెడ్. ఏ నుండి ఏ రోల్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి, అలాగే ఏ రోల్స్ ఎంపవర్ అవుతాయి. టీడీఎస్ మాన్యువల్ వర్క్తో కూడిన రోల్స్ అన్నీ నాకు తెలిసి ఆటోమేట్ అయిపోతాయి. జడ్జ్మెంట్ బేస్డ్ రోల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఒక న్యూ పర్సన్ హీ జస్ట్ వాంట్ టు పర్సూ హిస్ కెరియర్ ఇన్ డిజైన్. సో మీరు అతనికి ఏం స్కిల్స్ని మీరు రికమెండ్ చేస్తారు? ఇమీడియట్గా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ప్రతి ప్రాబ్లంకి నేను ఇలా సాల్వ్ చేస్తా కాకుండా ప్రాబ్లమ్ని బట్టి నేను సరైన పద్ధతిని ఎంచుకుంటా అన్న ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళని హైర్ చేస్తారు. హౌ డూ యూ మెజర్ వెదర్ ద డిజైన్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్? ఎట్ ది ఎండ్ అది ఎవరి కోసం డిజైన్ చేశాను, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే దట్స్ ఆల్ వి నీడ్. మీ యొక్క డే టు డే లైఫ్లో లైక్ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ యూ విల్ యూస్? 1+1=11 అవ్వాలి ఇప్పుడు టూల్తో. ఇట్ షుడ్ నెవర్ బి 2. How important is mastering designing tools versus design thinking? You can have hundreds of ideas, but if you can't deliver on them, it becomes irrelevant, right? It's just in your head. Can you briefly share your interview experience at Servicenow for staff product designer role? Servicenow, which is a cloud-based software company which provides AI-powered platform which is designed to automate, digitize and unify workflow in an enterprise. So ee podcast ki I brought you a guest who dropped out of his BTech and he learned multiple design skills and he is currently working at Servicenow. The guest for today's podcast is Bhanu Nihal bro, where he is currently working as staff product designer at Servicenow. సో ఈ పాడ్కాస్ట్లో బ్రో యొక్క ఇంట్రెస్టింగ్ జర్నీని అయితే మనమైతే తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డిజైన్ ఆస్పిరెంట్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్సూ యువర్ కెరియర్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్, make sure you watch this entire podcast. So without any further ado, let's get started. So hi Nihal bro, welcome to the podcast. Thanks to Ashwa. I'm really happy ఇక్కడ ఉన్నందుకు అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ నా జర్నీ షేర్ చేయడానికి. ఐ థింక్ కెరియర్లో చాలా వరకు జర్నీస్ చాలా వరకు చెప్పరు అండ్ that is what holds us back, I feel, and luckily I got this opportunity, so I'm excited. Let's see how it goes. So bro, ఇప్పుడు వచ్చేసి now we will talk about your design process. సో ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు అట్ 2018 ఆర్ 2017, సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ChatGPT ఏం లేవు. సో అప్పుడు అంతకు ముందు వరకు డిజైన్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అండ్ వన్స్ మనకి జనరేటివ్ AI సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చిన తర్వాత లైక్ ద డిజైన్ ప్రాసెస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. So now we will talk about your actual design process that you are following now. So bro, can you briefly tell us like what was your complete design process? So from problem to till completion, and also what are the AI tools you use in your current design process? Great question. I think this is an extensive thing. Let's cover it step by step. Mundu elagundadi ippudu elagundadi ani cheppi. So first step of any design is problem identification, and most of the times I think ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావు మనకి ప్రాబ్లం అని చెప్పరు ఎవరు. ఇది ప్రాబ్లం ఇది సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి. ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఎర్లీ డిజైనర్, పిఎమ్స్ వచ్చి డైరెక్ట్గా మీకు ఫీచర్స్ ఇస్తారు. లేదు అంటే ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఎర్లీ స్టార్ట్అప్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ దిస్ ఈజ్ నేను అన్నట్టు ఏజెన్సీ బికమ్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఒక లెట్స్ సే ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ అ ఫౌండర్ క్లోజ్లీ, హీ వుడ్ సే అరే వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ 10 more contracts రైట్ నౌ. ఎలాగా? That is the kind of conversations you're going to have in an early startup phase. If you're in an enterprise where you become like a cog in a well-oiled machine, you'll have different set of problems. It will be already be identified for you. Most probably మీకు research partner ఉంటారు, వాళ్ళు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేసి లిస్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్స్ మచ్ మోర్ క్లియర్ ఫర్ యూ. బట్ ఐ వుడ్ ట్రై టు జనరలైజ్ ఇన్ అ స్టార్ట్అప్ కాంటెక్స్ట్ సో దట్ అందరికీ వర్తిస్తుంది irrespective of where you are. So yeah, then next 10 clients పట్టుకోవాలి అలాగా. హౌ డు యూ డూ దట్? సో ఫస్ట్ యూ గో టాక్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్స్. ముందు రీసెర్చ్ చేయండి. అసలు ట్రై టు ఫైండ్ హైపోథసిస్. ఇది XYZ చేస్తే నాకు నెక్స్ట్ 10 clients రావచ్చేమో. బ్రెయిన్ స్టార్మ్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ అ హైపోథసిస్. అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నాట్ ప్రూవెన్, ఇట్స్ నాట్ వ్యాలిడేటెడ్, ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఐడియా ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్.
అరే ఇది చేస్తే నాకు వస్తారేమో నెక్స్ట్ టైం క్లయింట్స్, నేను ఈ ఫీచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళు వస్తారేమో, ఎందుకంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు మన దగ్గర లేదని చెప్పి కాంపిటీటర్ దగ్గర వెళ్తున్నారు. సో ట్రై టు brainstorm that hypothesis, and once you have a good set of hypotheses, go talk to the users, do a good research, and this is where the first step really becomes, and this is where AI enablement is also very important. So if I can just kind of show it in an example, I'll also be sharing my screen over here. So one moment, let me just open a tool like anti-gravity. Anti-gravity is basically a code editor. I'll also share the screen. Neeku kuda kanipistundi kabatti. Just don't worry about the tool. Tools are irrelevant. It's good to understand what each one does, but don't really focus on the tool, but the workflow that I'm trying to show. There's a tool called anti-gravity. It just lets me talk with AI agents, similar to how you have ChatGPT or Claude or anything, right? So let's just open a new file called, let's open a demo. Now, this is where I have set it up. This is my agent chat. Now, we are saying we are running a business of, let's say, Pomodoro timer. It's pure software. Let's brainstorm a set of hypotheses and who our users are. Simple prompt. This is what I'll give. If I am part of the business, I can get better clarity on the user flow. So I'll give better context about who I'm selling to. But right now we're just brainstorming, so let's go with that. And this is I'll let the AI ideate along with me. Naku ideas I'll keep on sharing with it, saying ki acha Pomodoro timer ante. First of all, Pomodoro timer ante it's a simple 25-minute timer that we use to focus our tasks. Simple timer ante mana phone lo unnate. So yeah, it kind of comes up with saying, hey, distracted remote worker. Amazing, that's what I am. Deep work creator. Sometimes work chestunappudu we don't want distractions. We just throw everything away and just have the timer. Also, yeah, then we have the student and also executive manager. So right now let's focus on a deep work creator, right, or distracted remote worker. So this I think will sync for everyone, and let's solve for deep distracted remote worker. This is the conversation. So Adify hypothesis ichindi manaki saying users find reject 25-minute intervals counterproductive. So 25 minutes ane pedte అది కొందరికి పని చేయొచ్చు, కొందరికి పని చేయకపోవచ్చు, కొందరికి గంటన్నర టాస్క్ ఉండొచ్చు. సో 25 minutes రియలీ మైట్ నాట్ వర్క్ ఫర్ దమ్. దట్స్ అ హైపోథెసిస్. నిజమా కాదా అనేది మనకు తెలియదు. ఇట్ జస్ట్ స్పిటెడ్ అవుట్ ఐడియాస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు గో అవుట్ అండ్ వ్యాలిడేట్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ డెడ్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ టేక్ ఎ హైపోథెసిస్. ఈస్ దిస్ రియలీ ట్రూ? అండ్ దట్స్ వాట్ వీల్ వాంట్ టు రీసెర్చ్. సో ఐ విల్ ఆస్క్, లెట్స్ generate a research plan and also a candidate tracker for this hypothesis. ఈ హైపోథెసిస్ తీసుకుందాం, రిక్రూట్మెంట్ గైడ్లైన్స్ for this hypothesis. ఈ హైపోథెసిస్ తీసుకుందాం. లెట్స్ జస్ట్ వర్క్ ఆన్ దాట్. This is how you get started with research, right? Or research plan తయారు చేసుకుంటాం. And this is really where AI shines, I feel, making your workload easier but not taking away your thought. So right now I'm taking the first hypothesis that came in, but you also have to have the strong gut and instinct to find the right hypothesis and the right problem. So it's kind of planning. It's going to create a research document for me. I might take it on face value, or I might ask to edit it, right, if it's not working for me. So that's the most important thing. Don't just take an AI output for its face value. Then keep on iterating till you get what you want, not what it gives. That's the most important part of working with AI. So here it gave us a research plan. It's saying hypothesis is the research objective intent to identify exactly why and when our target persona abandons traditional Pomodoro. Eppudu aslu abandon chestunaru. And కన్ఫర్మ్ సెట్టింగ్ అప్ టైమర్ ఇస్ ఇండీడ్ ప్రైమరీ బ్యారియర్. ఆ 25 minutes సెటప్ చేయడమే బ్యారియరా, లేదా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, ఇట్లాంటివి అబ్జెక్టివ్స్ ఇవి వెతకడానికి మనం ఈ రీసెర్చ్ చేస్తున్నాము. అండ్ మెథడాలజీ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ వాట్ విల్ డూ, బ్లా బ్లా బ్లా, యూ కెన్ జస్ట్ ఫాలో దాట్ అలాంగ్. దీస్ ఆర్ అవర్ టార్గెట్ ప్రొఫైల్. ఇలాంటి వాళ్ళతోనే రీసెర్చ్ చేయాలి మనం. ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో చేస్తే
it really doesn't make sense. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇతనికే ఉందని మనం అనుకుంటున్నాము. So you go ahead, talk with that person, and how do you find that? This is the questionnaire that you can have. So you can ask, you can run a survey on people saying what describes your current work environment. Are you fully remote or are you working in office? If you're working in office, this product is not for you. So we won't interview them basically. So this is how you filter out research candidates. And you can run this survey. Let's say you get 10 research candidates. Then you do one-on-one interviews with them. Purely, again, this is where human judgment and human instinct really shines. I wouldn't let AI do this task for me, at least so far. ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో I would go in, I would personally ask them questions, because steering the conversation in nuanced directions is really important. Let's say ఒక యూజర్ ఫుల్లీ రిమోట్ ఉన్నాను బట్ నేను టైమర్స్ పెద్దగా వాడట్లేదు అంటే అప్పుడు దెన్ ఐల్ స్టీర్ వై ఆర్ యూ నాట్ యూజింగ్ టైమర్స్ అని చెప్పి. AI really can't do that at this point. And there's also subtle nuances in what we say and what we do. నేను హెల్దీగా ఉండాలనుకుంటున్నాను చెప్పొచ్చు కానీ బట్ ఈవినింగ్ వెళ్ళి నేను మెక్డానల్డ్స్ తినొచ్చు. దట్ రియలీ ఈస్ కౌంటర్ ఇంట్యూటివ్, రైట్? ఇప్పుడు ఏఐకి ఇస్తే యూజర్ హెల్దీగా ఉండాలి అని అనుకుంటుంది, ఆ కింద మెక్డానల్డ్స్ తిన్నది మర్చిపోతుంది. అందుకని చెప్పి that's really important. Then what I'll do is probably I'll extract all the transcripts from the videos and I'll give it back to the AI model to ask it to find insights, while I will also do that by myself. నాకున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి ఆ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఇచ్చి నువ్వు కూడా ఫీడ్బ్యాక్ యాడ్ చేయి, నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసింది, అండ్ విల్ ఆల్ కొలేట్ టుగెదర్. అండ్ లెట్స్ సే మనకు ఒక ఇన్సైట్ వచ్చింది అట్ దట్ పాయింట్. దట్స్ వేర్ వి ఫైండ్ అన్ ఇన్సైట్, విచ్ మీన్స్ యువర్ హైపోథెసిస్ హ్యాస్ ఈదర్ బీన్ వ్యాలిడేటెడ్ or you found a new problem that is much more important. So let's say the timer setup is the most problematic part. Users don't want a 25-minute timer only, they want flexibility. Is okay insight vachana roughly. Let's just say this is the insight. This is the insight. Let's take this and generate a HMW statement. Now, what's a HMW statement? HMW ante how might we? So, e insight ki how might we solve this problem? That's essentially what we are doing. So, picking the right problem is also very important. Mano యొక్క ఇన్సైట్ నుంచి 10 రకాల ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్లు తీయచ్చు. You can solve it in a bunch of ways. Physically solve it, you can create a software, you can create a Chrome extension, you can create a phone app, whatever you want to do, right? There's multiple ways. So how do we choose the right solution also is very important. So if you just say we got 5 different HMWs in the single chat itself, how do we make the timer start instantly while allowing the user to dictate the duration? Idi oka direction. How might we remove the cognitive load of deciding how long this will take before starting a session? In inco direction. How might we adapt the traditional Pomodoro technique to fit unpredictable task lengths? Unna existing danni atla marsam. That's different problem statement. Itlaga. So we can kind of take this in bunch of ways, and this is how you end up choosing the right one. So ikkada again you have to have that gut instinct and judgment of choosing the right HMW. Gut instinct ఎలా వస్తుందంటే just by keeping on solving the problems. Just go ahead, solve a bunch of problems, and once you keep on solving them, you will get an understanding of what works and what doesn't work. There's also a very clear matrix of how to choose this. You can clearly Google search for that, how to choose the right HMW statement, and you'll find a good blog post here or there to do that. So let's take this first one and let's ideate solutions for it. I'm just going very quick over here, but this is not how it will work in your real-time work scenario. At every point you'll have to go and convince your stakeholders as well, and that's where documentation becomes important. And you can let AI do the documentation for you. You can also add your own touch over there, saying ki, hey, this is my style of doing documentation. And how you do that documentation differs. కొందరు యూజర్ జర్నీస్తో చెప్పొచ్చు, కొందరు ప్రెజెంటేషన్ టెక్స్ట్తో చెప్పొచ్చు. మీ ఆడియన్స్ ఎవరు అన్న దాన్ని బట్టి మీరు డాక్యుమెంటేషన్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, అండ్ దట్స్ వేర్ యూ డూ దట్. సో దిస్ అగైన్ జనరేటెడ్ ఫ్యూ ఐడియాస్ ఫర్ మీ. Ideally, I wouldn't just pick an idea from here, but I would really dive deep into everything to understand, does it really solve the problem of the user? Alunda leda, and I would do that. But for me, quickly, I'm just going to select the second one. It seems nice, the Elastic 25. And I'm just going to, let's solve this
problem, the solution. Can you create a rough prototype for it? This is where the design process really diverges. ముందేమయ్యేదంటే you chose a problem statement and solution and you started by wireframing, making user journeys, really trying to fine tune the details, and then from wireframing you get a buy-in, and then you start speaking with your stakeholders to see if they're aligned. A wireframes ne teeske low fidelity or medium fidelity you present it to your users again, do a usability testing maybe to see if they're able to comprehend the interface or the app you're building, and also make sense out of it, and is it usable for them, వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా అని, who your users are. మనం ఇక్కడ యూజర్ పర్సన్స్ అవన్నీ డెవలప్ చేయాలి బికాస్ AI agent would have the context, but typically we would document all of that so that we can share it with wider audience. And this is where AI becomes really important. Our process anta you can just skip and directly go into prototyping. Wireframing even endu chesevallam because it made our life easier. High fidelity design Figmalo cheyalana, Sketchlo cheyalana, ekkada cheyalana, it would take a lot of time, and sometimes startups lo anta time undadu manaki, or in real life anta time undadu. So to optimize for that, we used to first make an easier version of it and test it out. If it worked, then we used to go complicated. Ayyak inka complicated enti develop cheyadam. And that's how it worked, right? So from the easiest step to the complicated step, we used to stack it up. ఇప్పుడు డెవలప్ చేయడమే ఈజీ అయిపోయింది. సో వై వుడ్ యూ ఈవెన్ నీడ్ వైర్ ఫ్రేమింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? యూ కెన్ స్కెచ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ పెన్ అండ్ పేపర్, యూ కెన్ పేస్ట్ దట్ స్క్రీన్ షాట్ టు దిస్ అండ్ సేయింగ్, hey, here's an idea, create a prototype for it, right? And it does it for you most of the time. And if it doesn't also, you can go ahead and ask it to fix it in code itself. You don't have to worry about code. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐఎమ్ రియలీ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హౌ ది కోడ్ వర్క్స్. సో లెట్ మీ జస్ట్ pull the output over here to show it what the output is like. So this is the output, right? So simple 25-minute Pomodoro timer. It's asking me to focus. I click on start focus. Amazing, the timer starts. I can say I am taking a break. Amazing, break తీసుకుంది, 5-minute break ఇచ్చాను నాకు. So we can say fast forward, start focus session first to fast forward. So focus session start చేయమంటుంది. Let's say if we recharge it, I don't know how the rest of the focus works. Okay, so if I click on fast forward here, oh, it's actually fast forwarding. So mostly if you notice, ఇది మనం డిజైన్ చేయాలంటే it would have taken a lot of time. ఈ simple interactions కి, I mean, at least I would take half a day or one day to even start thinking about all these features and everything. And under like 15-20 minutes, we have a working prototype. Now I can just go ahead and show this to the user and ask them if it solves their problem. I don't know if it actually solved the problem initially, ఎందుకంటే మనం ఎలాస్టిక్ 25 అంటే ఏంటో చదవకుండా పెట్టేసాము. ఇట్స్ స్టార్ట్ ఫోకస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ చదివి పెట్టుంటే ఐడియల్లీ వీ వుడ్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ సాల్వింగ్ ఆర్ నాట్. అండ్ యూజర్ చూపించినప్పుడు వాళ్ళకి సాల్వ్ అవుతుంది అంటే దట్స్ అమేజింగ్, దట్స్ అ ఫీచర్ దే వాంట్. అండ్ వన్స్ వీ గో హెడ్ అండ్ టాక్ విత్ డెవలపర్స్ అండ్ సే, హే, దిస్ ఇస్ వ్యాలిడేటెడ్, లెట్స్ బిల్డ్ ఇట్, and they build it and launch it, that's how you get your next 10 clients. That is how you generate revenue. That is how you show impact as a business mind, right? And this is an end-to-end workflow, right? This is how my new workflow works like. So yeah, this is a simple example. There's really a lot of more complication in this. I can kind of really dive deep into each step and say how it works, but yeah, let's keep it open right now. సో ఇలాగైతే ఫ్యూచర్లో డిజైనర్స్కి డెవలపర్స్కి డేంజరే బ్రో. I know. అందుకే అంటున్నా కదా, డోంట్ గెట్ టు అటాచ్డ్ టు ద ట్యాగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ డిజైనర్. అట్ ది ఎండ్ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్. ఎవరన్నా ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు బిజినెస్కి ఉన్నదాన్ని. సో ఒక ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ ఉన్నాడు, ఏం చేస్తున్నారు, ఫైనాన్షియల్ ప్రొజెక్షన్స్ చేస్తున్నారు. దట్స్ దేర్ డిజైనింగ్ అ ఫైనాన్స్ ట్రాకర్. ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉన్నాడు, ఏం చేస్తున్నారు, ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. దట్స్ దెమ్ డూయింగ్ మార్కెట్ అండ్ యూజర్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్ బై ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆపర్చునిటీస్. ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తున్నారు, డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నారు. అందరి పని అదే. ఎట్ ది ఎండ్ ఒక్కొక్క స్కిల్ సెట్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. నా స్కిల్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వర్జింగ్, సో యూ డైవర్జ్. ఉండేది మనం స్కిల్ నేర్చుకునే వాళ్ళం బికాస్ దట్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. నా స్కిల్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ డైవర్జింగ్, సో యూ డైవర్జ్ అండ్ ట్రై టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాజ్ అ బిజినెస్ ఓనర్, రైట్? That's the mindset. That's the mindset you have to have. Don't get attached too much about the tags, irrespective of who you are. Solve a problem end to end. Take the end to end ownership, launch it, deploy it, track it, iterate it,
and yeah, you will be super successful, amazing person as a whole, right? That's what matters. ఓకే 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 సో బ్రో రీసెంట్గా మనకి కంపెనీస్ చూసుకుంటే సో మన కంపెనీస్ ఏంటంటే చాలా కంపెనీ లే ఆఫ్స్ అనేది చేస్తుంది. సో రీసెంట్గా మనం చూసుకుంటే అట్లాసియన్ వచ్చేసి 1600 ఎంప్లాయీస్ని లే ఆఫ్ చేసింది. అంతకుముందు ఒరాకిల్ అని, అమెజాన్ అని ఇట్లా ఏంటంటే ప్రతి కంపెనీస్ చాలా ఎంప్లాయీస్ని లే ఆఫ్ చేస్తుంది. సో ఎందుకనంటే ఆ కంపెనీస్ ఏఐలో మనీని ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇలాగా చాలామందిని లే ఆఫ్ చేస్తుంది. సో మన యొక్క డిజైన్ కెరియర్లో కూడా చూసుకుంటే సో ఏ నుండి ఏ రోల్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి, అలాగే ఏ రోల్స్ ఎంపవర్ అవుతాయి. సో ఏఐ వల్ల మోస్ట్లీ టాస్క్ లెవెల్ రోల్స్ అన్నీ ఆటోమేట్ అయిపోతాయి. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం వి జస్ట్ సా అన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? డాక్యుమెంటేషన్ కూర్చొని గంటలు తరబడి గ్రామర్ కరెక్ట్గా ఉందా, ప్రజెంటేషన్లో ఈ ఫాంట్ కరెక్ట్గా ఉందా, I don't have to worry about that, right? It gets automated for me. So basic roles అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. And then you have this kind of automation roles అంటాము. కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్ లేయర్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాము. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఫిగ్మాలో నేను డిజైన్ చేసి డెవలపర్కి హ్యాండ్ ఆఫ్ చేయాలంటే అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి డిజైన్ని అనోటేట్ చేసి డాక్యుమెంటేషన్ అంతా రాసి ఆల్ ఆఫ్ దట్. రియలీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ part of workflow is not needed anymore, because if we design in code, then it really doesn't make sense, right? So itlantivi tedious manual work to coding roles anni నాకు తెలిసి automate అయిపోతాయి. Judgment based roles అనేవి ఉంటాయి. And when I say roles, it's not like a job role, it's the task you do as anyone, right? సో a place ముందే అంటే 20% or maybe 10% ఆఫ్ యువర్ జాబ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ జడ్జ్మెంట్. ఒక జడ్జ్మెంట్ కాల్ తీసుకున్నాం, ఏ హైపోథసిస్ని సెలెక్ట్ చేయాలి, అదే ఎందుకు, ఏ ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేయాలి, అదే ఎందుకు, రీసెర్చ్ ఎవరితో చేయాలి, వాళ్ళతోనే ఎందుకు, ఈ సొల్యూషన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ మేబీ 10-15% ఉంటే అది అయిపోయాక యాక్చువల్ దాన్ని డిజైన్ చేయడము, దాన్ని హ్యాండ్ ఆఫ్ చేయడము, అందరిని ఒప్పించడము, ఇదే ఉండేది మిగతా 90% ఆఫ్ ద వర్క్. సో ఆ 90% అనేది ష్రింక్ అయిపోతుంది. సో యూ గెట్ దిస్ 10% విచ్ ఎక్స్పాండ్స్ ఇంటూ యువర్ 50-60%. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ లాట్ మోర్ టాక్సింగ్ ఫర్ యూ కాగ్నిటివ్లీ, బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మచ్ మోర్ గ్రాటిఫైయింగ్ ఆల్సో. మీరు చేసింది ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది, ఫాస్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, సంవత్సరాల తరబడి వెయిట్ చేయక్కర్లే డెవలపర్లు చేస్తారా లేదా అనుకుని. అండ్ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ యూ గెట్, ఐ ఫీల్. సో యా. సో బ్రో, మీరు మీ యొక్క కెరియర్ వచ్చేసి డిజైన్లో యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ 8 years ago. సో అప్పటి నుండి యూ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ దిస్ డిజైన్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈరోజు టెక్నాలజీ అంటే 8 years టెక్నాలజీ ఈ రోజులో లేదు. సో ద టెక్నాలజీ వాజ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎ లాట్. సో మనకేంటంటే టెక్నాలజీ అనేది ఇట్ విల్ ఎవాల్వ్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ. అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఒక న్యూ పర్సన్ హీ జస్ట్ వాంట్ టు పర్సూ హిస్ కెరియర్ ఇన్ డిజైన్. సో మీరు అతనికి ఏమేం స్కిల్స్ మీరు నేర్చుకోవాలని, ఏం స్కిల్స్ని మీరు రికమెండ్ చేస్తారు? సో రైట్ నౌ లాట్ ఆఫ్ హైరింగ్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ బీయింగ్ AI native. This is what is happening across the industry, irrelevant of if you're a designer or a developer or a product manager for that sake. And what does being AI native means? ట్రెడిషనల్గా పనిచేసే పద్ధతులు అనేవి దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ స్లోలీ గోయింగ్ అవే బికాస్ they don't work anymore basically. And every company needs that young talent who understands the new part of industry. They are not chained to the existing workflows. పాత వర్క్ఫ్లోస్కి వచ్చి నేను అలానే చేస్తా అనే వాళ్ళని తీసుకోవట్లేదు. సో పీపుల్ ఆర్ రియలీ లుకింగ్ అండ్ హైరింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ కెన్ థింక్ ఆన్ దర్ ఫీట్. ఇమీడియట్గా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ప్రతి ప్రాబ్లంకి నేను ఇలా సాల్వ్ చేస్తా అనకుండా ప్రాబ్లమ్ని బట్టి నేను సరైన పద్ధతిని ఎంచుకుంటా అన్న ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళని హైర్ చేస్తున్నారు. అండ్ దట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అక్కడే ఏజెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? దట్స్ వాట్ ఐ బిన్ సేయింగ్. హ్యావ్ ఏజెన్సీ, హ్యావ్ ఇనిషియేటివ్, హ్యావ్ దట్ హంగర్ ఆఫ్ why you are doing what you're doing, why are you a designer, why are you a product manager, what really works for you and what entices you in that career. And have very high agency. People will not give you clear problem statement and say go solve this. You have to find it yourself most of the time. If not, also you have to tell people that they're wrong sometimes and say, hey, this is a better alternative.
everyone will slowly go there. Day 1లో అందరికి వస్తుందని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ AI native అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో learn all the tools that they are, just go explore and try to solve a problem that you have in your own life. Pomodoro timer I just showed, right? It's a problem I have. I can't focus on a work for more than 10 minutes. So I need a timer for me where I can throw my phone away and just focus on my work. So that's a problem I had. It's a solution I immediately vibe coded. And there are a bunch of solutions that I built for myself like that. I don't need to buy software anymore, right? ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళని హైర్ చేస్తున్నారు, అండ్ దట్స్ వాట్ విల్ బికమ్ యువర్ కేస్ స్టడీ యాజ్ వెల్. ట్రెడిషనల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అవన్నీ, while they help a lot to get your foot in the door, if you can show a person who's hiring, you can show them this chat, you can just tell that, hey, here's a problem, this is the way I looked at it, this is the solution that I chose, and this is why I chose it, because I spoke with XYZ people, and this is a transcript which will always be in this folder, and based on this transcript, this is the insight, this is the solution we generated from it, and this is the solution. We went ahead, validated, and we found that they really love it. They started using it in their life. I am using it in my life, and it's been beautiful from them. And yeah, that's my case study. That's all you have to tell. Ante mari inta short pettoddu. You have to actually solve a problem and show some impact. And there are multiple ways of showing impact. Metrics, you can start tracking them and all of that. But that's what hiring managers are looking for in the new era of designers and professionals. సో బ్రో, మీరు ఇందాకే లైక్ యూ హ్యావ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్డ్ ఏ స్మాల్ పొమోడోరో టైమింగ్. సో మీరు ఇందాకే మొత్తం అది కంప్లీట్ స్క్రాచ్ నుండి మీరైతే బిల్డ్ చేశారు. సో మీ యొక్క డే టు డే లైఫ్లో కూడా లైక్ యూ హ్యావ్ బీన్ బిల్డింగ్ సో మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫర్ ద కంపెనీ యాజ్ వెల్. సో మీ యొక్క ప్రజెంట్ లైఫ్లో లైక్ హౌ డూ యూ మెజర్ వెదర్ ద డిజైన్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్? Great question. So how do you measure if a design is successful or not? At the end, అది ఎవరి కోసం అయితే డిజైన్ చేసాము వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే దట్స్ ఆల్ వి నీడ్. ఇప్పుడు మనం అగైన్ ఐ జంప్ బ్యాక్ టు మై ఫుడ్ అనాలజీ ఓన్లీ, రైట్? మనం ఒకరికి ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకో, వాళ్ళు హ్యాపీగా అరే బాగుంది బాగుంది అని తిన్నారు అనుకో, దట్స్ ద మోస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ యూ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, right? And that's what matters in design as well. It's like a dish that you're serving to your customer, and if they're really satisfied with it and they're happy, not just satisfied but happy, they're delighted, that's the success for me. It has to be useful and it has to make them happy and solve a problem in their life. సో బ్రో, మనము మన యొక్క రీసెర్చ్ దగ్గర నుండి ఆ తర్వాత మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు వీ మోస్ట్లీ రిలై ఆన్ డేటా. సో మీరు స్టాఫ్ ప్రోడక్ట్ డిజైనర్గా అయితే మీరైతే వర్క్ చేస్తున్నారు. ఐ హోప్ మీ యొక్క కరెంట్ లైఫ్లో కూడా యూ హ్యావ్ బీన్ రిలయింగ్ మోర్ ఆన్ డేటా. సో మీరు ఏదైనా సరే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే సో మనం బేసిక్గా డేటాని అయితే చూస్తాం అనమాట. సో మీరు కూడా ఏమైనా సరే ఒక డిజైన్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డేటా అండ్ అనలిటిక్స్ టు మేక్ డిజైన్ డెసిషన్? Data is super important. So let me try to find an example for it, right? Data అనేది it will give us a lot of అండర్స్టాండింగ్, బట్ దాన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకుంటాం అన్న దానిలోనే ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. సో డేటా ఇస్ జస్ట్ రా నంబర్స్ ఎట్ ది ఎండ్. సో హౌ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ రియలీ మ్యాటర్స్. లెట్స్ సే ఒక బటన్ తీసుకుందాం. ఆ బటన్ని జనాలు రోజుకి 5 సార్లు క్లిక్ చేస్తున్నారు. వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ అని చెప్పి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు పొమోడోరో టైమర్ కాంటెక్స్ట్లో జనాలు 5 సార్లు కంటే ఎక్కువ క్లిక్ చేయరు, ఎందుకంటే అది 25 నిమిషాలు టైమర్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ సెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. డేటా విల్ సే 5 times అని క్లిక్ చేస్తున్నారు, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు ఇంప్రూవ్ దట్. బట్ యాక్చువల్ పర్సన్ కాంటెక్స్లో ఏమున్నది కూడా మన ఇన్స్టింక్ట్తో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దట్స్ వేర్ అనలైజింగ్ డేటా బికమ్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. Not just look at the set, but look at the whole and understand the context of why that data is however it is. Is it in the right direction? Ask deeper questions and don't just take it for the face value. AI kada yetta, data kada yetta, anit kada yetta. Ask deeper questions of why the data is such a way. So bro, till now we have talked about your design process. So now we will dive into tools and softwares. So mere as a staff product designer ka like మీ యొక్క day to day life lo like what are the tools you will use? So my philosophy of choosing a tool again is నాకు కార్తి నేర్పించారు that 1 + 1 is equal to 11 అవ్వాలి ఇప్పుడు టూల్తో. ఇట్ షుడ్ నెవర్ బి 2.
What that means is a tool should make you much more productive than what can actually be. So if I choose a tool like a timer right now, it's just 1+1. ఆ కాంటెక్స్లో పనిచేస్తుంది, అయిపోయాక నాకు ఆ టూల్ అవసరం లేదు. But the way I try to choose a tool is it has to be generic enough so that it works everywhere for me in different parts of my life. So the reason why I use anti-gravity is it lets me do a bunch of things, not just build products. I have a lot of projects in anti-gravity which are my documentation hub. I just use it for plain documentation, nothing else. దానిలో కోడ్ చేయను, ఏం చేయను. It's just where I create documents, store them. A lot of my financial trackers are also in anti-gravity like this only, right? So that's how I choose tools. And what tools do I use? So then my primary, again, as I said, anti-gravity. Another alternative is again Claude Code, which is a little bit expensive, $20 per month, but I mean, it's amazing at what it does. Claude, Anthropic has done an amazing job in LLM model. So that is what I use. Then Gemini and Claude desktop app itself is really good. So whenever I have to do a deep research, I have to understand the industry as a whole, I'll use Gemini app or Claude app, and the deep research mode on untadi. You can go into that and explore that. Our deep research mode is super helpful untadi. So what it does is it looks at the whole internet for you. I mean, not the whole, but a good chunk of the internet, and it gives generates a report, or 20-30 page report for you, giving an analysis of the internet, of what it found. So whenever I have to do an industry research or try to ideate for a problem basis problems that I'm finding, I'll really use deep research to quickly get onboarded. ఈ ప్రాబ్లమ్ అసలు ఎంతమందికి ఉంది, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏనా అసలు, రెడిట్లో ఏం చెప్తున్నారు జనాలు, డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారు, అన్నీ తెచ్చి నాకు రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి ఇవ్వమంటే అది చేసేస్తారు. దట్స్ వాట్ ఐ యూస్ ఫర్ రీసెర్చ్ పార్ట్. And then you saw this, how I ideate using LLMs, ivanni chusam across workflow. Then also there's a lot of visual design that we have to do aesthetically. Claude, any LLM model, they really don't have taste. అవి ఏ ల్యాండింగ్ పేజ్ జనరేట్ చేసినా మీకు అది ఏ జనరేటెడ్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అని మీకు అర్థమైపోతుంది చూడగానే, అది యాప్ అయినా కదా. సో హౌ డూ యూ జనరేట్ టేస్ట్? That is where I try to use tools like VV and all. So let me just find it. So there's a really good tool called vv.ai that lets us create node-based exploration. So నేను typically దీనిలో ఏం చేస్తానంటే, నాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఒక విజువల్కి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్. నేను ఒక ఐడియా ఇచ్చి, హే ఈ డిజైన్లో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఓ బ్రాండ్ డిజైన్ సిస్టమ్ ఉంటే ఎలాగుంటుంది. I just keep on exploring and exploding from there. So these are the kind of tools, and it has a lot of image generation models that will generate images for you. So if you notice, right, even here, Stable Diffusion అనే మోడల్తో అది ఫోటో జనరేట్ చేసింది. Stable Diffusion Flux 1 Pro అనే ఇంకో మోడల్తో ఒక క్రోన్ జనరేట్ చేసింది. ఆ రెండింటిని కలిపి వీడియో జనరేట్ చేసింది. సో యూ కెన్ రియలీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఇన్ దిస్ వైల్ హ్యావింగ్ వర్జన్ కంట్రోల్. నేను మొన్న చేసింది ఏముందో ఉంటుంది, ఇవాళ చేసింది ఏముందో ఉంటుంది. ఆ చాట్లో నేను వెతుక్కోక్కర్లేదు, అప్పుడు ఏం చేసి ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్కాటర్డ్ అవుట్ లైక్ ఫిగ్మా, అండ్ ఇట్స్ రియలీ విజువల్ ఫర్ మీ. సో VV is really good in that matter, and there's a lot of tools like this, right, which let you explore visual aesthetics and brand design. So that's what I would say. There's also one more tool called lumo.ai, which I really love for marketing. So this is really good. Let me find it. Oh, I think I'm lost it. I'll try to find it and share it with the group. But lastly, for everyone, Notebook LLM. Don't ever forget Notebook LLM. So this is a tool that is built by Google again, and the core problem that it solves for me, నాకు జీవితంలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఇదేం సాల్వ్ చేస్తారంటే హెల్యూసినేట్ చేయదు. నేను దీనికి 10 డాక్యుమెంట్లు ఇచ్చి నువ్వు ఏది ఉన్నా ఈ డాక్యుమెంట్లోనే నీ మసాలా యాడ్ చేయకుండా నాకు చెప్పు అంటే ఏం చెప్పు. That's something that is really important, and this is something that I use for education personally. So if I can show an example, while I'm also doing, I'm a designer, I'm pursuing a diploma myself. It's a bachelor's in business administration right now. So first semester exams nadustunayi, and to prepare for exams also, right, I have to do a lot of understanding analysis. So if you look at this, right, these are my notebooks that I've created. So what I do is I get all the chapters I have together, share it over here, and I'll keep on chatting with it, trying to learn. It can create slide decks for me, it can create videos for me. So if you notice, it created a bunch of guides for me, right?
బేసిస్ హౌ ఐ లెర్న్. ఇట్స్ కాంటెక్చువలైజ్డ్ ఫర్ మీ. నా కోసమే చేసినట్టు ఉంటుంది ఇది, ఆ వీడియో కూడా. సో ఇప్పుడు వచ్చి లెట్స్ సే నేను వాట్స్ అన్ ఈజీ వే టు రిమెంబర్, 14 ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చింది ముందు ఎగ్జామ్లో. 14 ఎక్కడ గుర్తుంటాయి మనకి? సో ఐ కెన్ ఆస్క్ ఇట్, వాట్స్ అన్ ఈజీ వే టు రిమెంబర్ ఇట్? ఒక యాక్రోనిమ్ లాగా ఏమైనా చెప్పొచ్చు కదా, ఇమీడియట్గా యాక్రోనిమ్ బట్టి గట్టి మీతో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జామ్ రాస్తారు అలా అని చెప్పొచ్చు కదా. సో ఇట్ గివ్స్ దట్ టు మీ, రైట్? అండ్ దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ దట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇట్ రియలీ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇట్ డజంట్ హెల్యూసినేట్. ఉన్న దానిలో నుంచే నాకు ఆన్సర్ చెప్తే చాలు సామి నువ్వు అన్నట్టు. So yeah, Notebook LLM is really amazing tool. Please use it. All the students, I would really push you guys to use it. It's a free tool. Go bonkers with it. Right? It quizzes you. It generates quizzes, generates infographics, mind maps, whatever you can think. Right? It generates video presentations for you also. So yeah, go crazy. Holo.ai. This is what I typically recommend for marketing, and I've explored it a little, but it's nice. So what it again does is it generates ads for you basis your brand guidelines. So you don't have to worry about a lot of that. Even a lot of videos could automatically user generated content laga ade generates ichchuddi meeku. And yeah, it's really nice. You can just drop your website link and it analyzes and generates customized content for each platform, and you can keep on testing it. So Holo.ai is something that I would recommend everyone. And yeah, this is like a stack of tools that I try to keep handy. But again, going back to the principles, 1 + 1 = 11 అవ్వాలి ఎప్పుడన్నా టూల్తో. అది ఆ యూస్ కేస్కే కాకుండా ఇట్ హాస్ టు సాల్వ్ అ బంచ్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్ బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పే ఫర్ ఇట్. నేను ఒక $20 పే చేస్తున్నా అంటే నెలకు ఒక లెట్సే ఎంత ఉంది, 2000 ఉంటుంది అది. సో 2000 ఉంది అంటే ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ అమౌంట్ ఆల్సో ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో ఎన్ష్యూర్ యూ గెట్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దెన్ చూస్ ద టూల్, రైట్ టూల్ ఫర్ యూస్ కేస్. సో బ్రో, ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని మనం ఎవరైనా సరే యూఐ యూఎక్స్ డిజైన్ ఏంటంటే వాళ్ళు సింపుల్గా మనకేంటంటే డిజైన్ చేసిన స్క్రీన్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో బేసికల్గా మనం ఎవరికైనా చెప్పాలంటే వెబ్ డిజైన్ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి యూఐ యూఎక్స్ ఒక ఫీల్డ్ ఉందని కూడా తెలియదు అనమాట చాలా మందికి. అండ్ ఆల్సో మనం ఎవరైనా సరే ఒక ఎంట్రీ లెవెల్ డిజైనర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళు స్క్రీన్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు దాని వెనకాల ఉన్న డిజైన్ ప్రాసెస్ మీద అయితే ఎక్కువగా అయితే ఫోకస్ చేయరు అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మాస్టరింగ్ డిజైనింగ్ టూల్స్ లైక్ ఫిగ్మా కానీ అడోబ్ XD కానీ వర్సెస్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మాస్టరింగ్ డిజైన్ థింగ్? Great question. So look at this. Let's take this example, right? మన దగ్గర ఒక పెన్ పేపర్ ఉంది. If your brain is running at 100 km/h but your hand can only write 5 words per minute, what's the kind of speed that you're going to deliver, right? 5 words per minute. So that's where mastering a tool becomes really important, because you can have hundreds of ideas, but if you can't deliver on them, it becomes irrelevant, right? It's just in your head. So I would say mastering a tool is important, but only to a certain extent, right? If you really don't have ideas but you're saying I'm pro in this tool, నేను కర్సివ్ రైటింగ్ బాగా రాయగలను బట్ నాకు ఏం రాయాలో తెలియదు, నా బుక్ రాయడం తెలియదు అంటే ఇట్ రియలీ డజంట్ మ్యాటర్ దెన్. సో దట్స్ హౌ యూ షుడ్ లుక్ అట్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ యువర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ బట్ ఆల్సో డెవలప్ దట్ ఫిజికల్ స్కిల్ యాజ్ వెల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. Okay. So bro, now you are completely ready with your portfolio. So can you briefly share your selection process and interview experience at Servicenow for staff product designer role? Yeah. So I had a lot of fun doing interview for Servicenow, and the reason is because the hiring manager and the panel that I had were super fun, and in general the recruiter also was very chill about it. So the first, immediately after I got a call, they told me that, hey, here are all the steps in your process, and I'll go through them one by one. And they also sent me a nice PDF document of what to expect, what kind of questions will be asked, what should I do to be prepared for those interviews, what kind of mindset should I approach them with. So everything was neatly documented, right? They had a really good, well-established process. So our document, చూడగానే నాకు అర్థమైంది, ఓకే, వీ హ్యావ్ 7 or 8 odd steps. Each stepలో ఇది ఉంటుంది, ఇవి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నీ నుంచి. దిస్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వ్యూ, అండ్ దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్. దీస్ ఆర్ సమ్ రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ హౌ అ గుడ్ ఇంటర్వ్యూ విల్ గో లైక్.
So they'll be very clear about that, and I feel like it's a good process to have across any company. So my first was my call with recruiter. They then set my call with my recruiting manager Jatin, and I walked him through my presentation deck that I had. 2 case studies again, the coding case study and one more case study, traditional design project. And it was more of a conversation for us. I was not someone who was getting interviewed, but 2 people talking about design and how they love design and the process around it, right? It felt like that for me. Jatin made me really comfortable, and that really went well. And I think he liked me at some point, so they invited me again for a panel discussion. And in this panel discussion, I had to present the same case study, but to 4 folks from different disciplines. So, okay, director of product management unnaru, then user research nunchi okaru unnaru, Jatin of course unnaru. Then there was one more person who came in from engineering, I think so. No, there was one more senior staff designer who came in from our team itself, who I will be expected to work with. So, na peer, na counterparts, andaru a call unde, and I had to present that case study. It was around 45 to 1 hour, and I presented it. Everyone came in with their questions, right? If a product manager was asking, వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఉన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అండ్ హౌ ఐ వుడ్ డీల్ విత్ దట్, అండ్ దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ దట్, హౌ ఐ ఇంటరాక్టెడ్ అండ్ కొలాబరేటెడ్ విత్ దట్. And after that, we had 4 one-on-ones scheduled immediately after that call, I think next day. And because most of them were in US time zone, we had late night calls, and that was fine by me. So night around 10 o'clock, 12 o'clock calls, and it was 45-minute sessions. And that was more about continuing the previous conversation we had. The questions they couldn't ask in the panel discussion, they asked me one-on-one. So I met with the director of product management. She had few questions for me. She wanted to understand how I work with product managers and how I look at product management as a whole. And then I had a call with my research counterpart, and it was a very great call. I absolutely loved that person, and I'm glad to be working with that person only now. And then also with the senior staff designer who I'm working with right now, again based out of US. Amazing people, all of them, right? So I absolutely, that calls didn't feel like calls, but rather conversations of what intrigues us. That's how I looked at it. And they made me absolutely comfortable. And then came a brainstorming session, which is typically we call a whiteboarding session, where again, there were 2 folks from the team I was about to get hired to. They gave me a problem statement, again, a open problem statement, right? Not very specific to Servicenow or anything. And the thing that they were looking for in that call was how I collaborated. And that's where I kind of ensured that all of them felt included. I tried to show how I would actually really work in a real world context. Because 45 minutes lo evaru real ga mee role lono exam lono problem solve cheyaleru. It's humanly impossible, right? So ee process lo nenu ela deal chestanu ani cheppడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అక్కడ ఈ స్టెప్లో. అండ్ దే వుడ్ ఆల్సో ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్, రైట్? దే వుడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ యూ, సేయింగ్కి నిహాల్ ఈ డైరెక్షన్ ఎందుకు, ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం యూజర్తో మాట్లాడినప్పుడు విజువల్ డిజైన్ కూడా అయిపోతుంది స్టేజ్లో, యూజర్తో మాట్లాడితే వాళ్ళకి ఇది కరెక్ట్ అనిపించలేదు, ఇది కరెక్ట్ అనిపించింది, ఏం చేస్తావు అంటే, ఓ అలాగన్నారా, ఓకే, మేబీ లెట్స్ డూ సమ్ డీపర్ రీసెర్చ్ అండ్ సీ ఇఫ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్, విల్ పివట్, ఇట్స్ ఓకే, విల్ కాల్ ఇట్ అ లాస్, అది వదిలేసి విల్ పివట్. సో దట్స్ హౌ వి కైండ్ ఆఫ్ iterate on it, right? And that's the mindset they start looking for. And luckily, I think they found that. And then I had a last conversation with, again, the recruiting manager, and it was more about the culture fit and also some negotiation. So that's the overall process that I had in Servicenow. So bro, finally you have cracked the Servicenow as a staff product designer. So congrats on behalf of me and my subscribers. Thank you so much. I think I am super grateful for them in trusting me. I mean, I don't have a degree, and this is a good sign, right? You see, companies are evolving. This means that they're evolving. They're taking things seriously. They're not just looking at the degree you have, but the skills that you bring to a table. And I feel like this is a good time to be an exploratory person and try to deliver the best you can. So yeah, I'm super grateful for them also. It still feels magical for me. I still kind of pinch myself whenever I go to office and just looking at that, oh wow, నిజంగానే అయిందా ఇది,
So yeah, it was anxious for me also. I wouldn't say interview మొత్తం chill అయిందా అంటే chill అయింది కాదు. It was anxious for me. I was also preparing. I was using a lot of AI tools for preparing myself, and non-stop I was using the voice mode in Gemini, let's say, for it to ask me questions and me responding it, iterating on my responses, correcting them. Lot of ifs and buts. ఇట్లా మాటలో ఇట్లా వస్తున్నా అనుకో, it kind of gives you feedback, and this is how you iterate on it, right? Now you have a tool that lets you do that. So yeah, that's how I kind of practiced for it. సో బ్రో, ఎవరైనా సరే ఒక పర్సన్ ఇఫ్ ఈ జస్ట్ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ టాప్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ జస్ట్ లైక్ Servicenow, సో అసలు ఆ కంపెనీ ఆ యొక్క అప్లికెంట్ దగ్గర నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే, అలాగే ఎవరైనా సరే ఒక స్టూడెంట్ ఆర్ అన్ అప్లికెంట్ హూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ టాప్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ యాజ్ ఏ డిజైనర్, సో వాళ్ళకి మీరు ఏం అడ్వైస్ ఇస్తారు? So for an early career designer, right, companies, a company anna for a fact, a discipline anna for a fact, they would know that you actually don't have real world experience, first of all. So వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అది, పీపుల్ నో. సో పోర్ట్ఫోలియోలో నేను చేసేసా ఇంత చేశాను అంటే దే వుడ్ నో దట్ అట్ సమ్ పాయింట్ యూ మైట్ బీ బ్లఫింగ్, యూ మైట్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ డన్ ఇట్, బట్ ఆ థాట్ అనేది ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డిసానెస్ట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ సో ద వే యూ షో యువర్ వాల్యూస్ బికమ్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ఆ హంగర్ ఉందా టు లెర్న్, టు గ్రో, టు అండర్స్టాండ్? ఆ ఏజెన్సీ ఉందా? చెప్పకుండానే వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలిగిన ఏజెన్సీ ఉందా? సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు డూ దట్? ఆ ఇనిషియేటివ్ ఉందా? గ్రిట్ ఉందా? ఇవి ఎక్కువ చూస్తారు. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ షో ఇన్ యువర్ కేస్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్. నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఐ సాల్వ్డ్ ఇట్, బట్ అది కూడా సాల్వ్ అవ్వలేదు, సో ఐ డిడ్ ఇట్ అగైన్. అది కూడా అవ్వలేదు, మూడోసారి చేయాల్సి వచ్చింది, సో చేశా. దట్స్ హౌ యూ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ ఎట్ ఇట్, రైట్, యాజ్ అ హోల్. ఏది సింగిల్ షాట్లో బ్యూటిఫుల్గా సినిమా చూపించినట్టు ఒక సింగిల్ కేస్ స్టడీ అయిపోదు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటరేటివ్. సో షో ద రియల్ యూ ఇన్ యువర్ కేస్ స్టడీ, ఇన్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. Build a personal brand. World is full of noise, right? So a lot of times it's sad reality, but AI actually processes a lot of resumes in a lot of MNCs, right? So it's a sad reality. So use AI to leverage AI and build ATS friendly applications. There are softwares for that. Even Claude ni deenlo anti-gravity ni adigina gaani adi ATS friendly resume build chesistadi for that JD. So you can do that to improve your chances. Reach out to people, right? Talk to them, cold email them, tell them your story, tell how interested you are, and you have to be genuinely interested, right? You can't fake it. People will know when you're faking it. You have to be genuinely interested about working with them, and you have to let them know, let them feel the warmth that's coming from you. So a lot of values develop చేసుకోండి ఇక్కడ, and show your values and show that you can learn. ఎందుకంటే వచ్చాక ఎలాగో తెలుసు, నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది, అండ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, అండ్ దే హ్యావ్ టు టీచ్ యూ సమ్ పాయింట్, బట్ షో దట్ యూ హ్యావ్ ఇనిషియేటివ్. That's how you do it. So Bhanu bro, thank you so much once again. You have shared plenty of information, and you have given your precious time for me as well as for my audience. Thank you so much once again. Thank you for inviting me to the podcast, and let me share my story. I'm super grateful, and I hope this really helps your audience to grow and strive as designers. And I'm always available, and you can reach out to me on LinkedIn, and I'll be happy to have a conversation and help you grow. Right? Yeah, thank you bro. సో చూసారు కదా గైస్, ఐ హోప్ మీకు భాను బ్రో యొక్క జర్నీ ద్వారా మీరు కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నాను. సో మీకు కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారంటే ఇప్పుడే పాడ్కాస్ట్కి ఒక లైక్ ఇవ్వండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి పాడ్కాస్ట్ని షేర్ చేయండి. అలాగే ఫ్యూచర్లో నేను ఎటువంటి పాడ్కాస్ట్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో నేను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు మిస్ అవ్వకూడదంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జాష్ హుకుమ్ లెక్కర్, సైనింగ్ ఆఫ్.